Sesotho re na le polelo e reng bophelong. Motsebi wa tsela ke motsamai wa yona. Kaofela ha rona re na le dipale tsa maphelo a rona. Mme ho bua ka dipale tsena ho re ruta haholo ka maphelo a rona le a ba bang. Pale ya kajeno ke ya mohlankana ya tsamaileng tsela e telele haholo pele a ka hlokomela hore bokamoso ba hae bo matsohong a hae. Lebitso la ka ke Mmarona Kgwele, mme o shebelletse Rands with Sense. Re a le amohela mona ho Rands with Sense. Lenaneo le buang ka maemo a batho a tjhelete, ebile le ba thusa hore ba tsebe ho una melemo ya tjhelete tsa bona. Kajeno re tlo shebana le pale ya Toka Hlongwane, mohlankana ya bileng le mathata bophelong ba hae pele a ka bona katleho. Toka ha a tswallwa lapeng le neng le na le bokgoni haholo. O ile a tlameha ho lwana ka thata hore a be a fihlele moo a leng teng kajeno. Ke hlahetse ko Thokoza, ka holela Thokoza, ke lekeisheneng la ko Gauteng, ko East Rand ya Gauteng. So ke nna Ditsibulo heso, o tla ngwana heso mnyane he wa ngwanana le. Kholong ya ka ho no le thata hobane ke nna le batswadi ba sebetsang ba le babedi mara ho no le bima for bona hore ba etse bophelo ba betere. Ntate wa ka na sebetsa difemeng, kana ko mo ka na sa sebetse e le hlopheho fela je le ntate wa ka le ena vela a kgone ho etsa ntho tse ding ho hlokomela hantle. Pale ena ya Toka e tshwana le tse ding tsa dimilione tsa maAfrika Borwa a mang. The factors that influence poverty are education, the availability of jobs, skills training of people in communities that can then access the job market. So it is clear that these issues actually influence people's ability to develop and get themselves out of this poverty cycle. Thuto e phahameng e ntle e ka eketsa menyetla ya hao ya ho fumana mesebetsi le ho ntlafatsa maemo a hao a tjhelete. Tsela eo Toka a itsamaileng ho fumana thuto ke e tlwaelehileng haholo. Ke hotse ke hodiswa ke mme wa ka le nkgono wa ka hantle hobane kholong ya ka setsane ke le mnyane, batswadi ba ka ba ile ba reka ntlo ko Vosloorus, ba la ba thola stand Vosloorus mohlomong le bo ma 92 kapa 93 mo. Ke qaile ho kena sekolo ka 94 ile hore ke bala ko Mohaung primary school. Yaba ke a stloela sekolo ha ka selemo ke tsamaya ke dula le nkgono wa ka toropong ke bala ko Rosettenville Central. Ha ka ba ka utlwisisa hore hobaneng ke la ba ka tlwediswa moo ne ke bala teng pele. Ha hona motho ke la mpe a fatsa go le nna re Toka re la ba ga utlosa sekolong sele ka ba ke na mabaka a itseng. Mara jwalo ka motho ha ntse ke hola ke a utlwisisa jwalo hore batswadi ba ka kana ko le hona ba qatang ho reka ntlo e le hore ba banyane le bona khona ba batlang ho leka bophelo. So nkgono ka ba bona hore ho betera ba gole morwalo hanyane a nkhudisa ba thuse le bona ba kgona ho qala bophelo ba bona ba kgona ba stable. So when I got to Rosettenville Central ine le nkgono wa ka na mpatalla school fees ka thuso ya ntate wa ka le mme wa ka ha mo le ba kgona ho thusa teng, mara haholo motho ana mpatalla nakong eo ine le nkgono wa ka. Malapa eo re tswalwang ho ona a bapala karolo e kgolo haholo kgolong ya rona ha re le bana, le hore re qetella re le batho ba jwang maphelong a rona ha re se re hodile. So nna kgolong ya ka relationship ya ka le ena ha e ka ba ya ba teng hakalo relationship ya hore ke ntate ke ngwana ke mora le ntate. Ne re utlwana ska mora le ntate mara fona konyana eo e nyane ha re thabelane empa ka baka la go semelo sa hae ne le motho o aggressive o dulang a lwana ka tlung ha nwele ha nkibi karabelo senenne nka se tsebe ho no etsalang bophelong ba hae ke eng se ne se etsa a be jwalo hape mpa ne le motho wa abusive yena haholo especially towards mme wa ka vele.
Abusive behavior is not necessarily a disease or anything, but many times there's underlying factors. So what normally leads to abusive behaviors can be high stress levels, also substance abuse, alcohol abuse, and these borderline personality disorders are the main causes of violence and abuse within families. Lona le makgetlo a mang mo reng mo ka dula mfa tšhelete ore tshwara tšhelete ore ntate wa hao ha ka fitla re lwantsha re tseba ka baleya ra ho nkgono wa hao. An abusive parent can wreak havoc in a child's life. There's different manifestations on how children react to abuse. You get the children that become very quiet and very sort of distant and disengaged, and then you get the ones that are also struggle with dealing with stresses. In other words, if somebody just tells me something, I will react by being aggressive or angry. An abusive parent can have an influence on a child's life in the longer term. And many times, it's also so that these children that went through abuse during their childhood will also display the same type of behavior pattern later as the parent had. Ho thata haholo ho holela lelapeng le nang le tlhekefetso. Mme sena se entse hore Toka a romellwe boarding school ha a qeta dithuto tsa hae tsa mathomo. Ka mora hore a qete sekolo sa hae sa mathomo, batswadi ba Toka ba ile ba mo romela boarding school. O ne ke sa utlwisise go baneng ka nako ba nkuka heso ba re tlamele ke tsamaye ke boarding school. Nna ne ke thabile re yo ke ya boarding school di access ke o thola freedom ke le ngwana. Ma ntse ke hola ke mo ke la ba ka realize teng o eish hantle ne ba ntlosa situation e ya abuse o se ka e bona bane. I was about to be a teenager and never saw to be exposed to whole lifestyle e jwalo. Mohlomong ne ba tshaba go le nna ke tla pick up di habits tseo tsa ntate wa ka kapa wa tseba ha o le motho o lela in an abusive household rather. Ha o tshware hantle ntho and it reflects bad lo wena character ya hao. So ke bona gore bala ba avoid tsela e ka o nkisa boarding school. Ha re tswa papatsong mona ho Rands with Sense, re tswela pele ka pale ya Toka. Re le amohela hape mona ho Rands with Sense. Lenaneo le buang ka maemo le mathata a tjhelete. Kajeno re shebelletse pale ya Toka Hlongwane. Mme re utlwa hore o fetile mathata a jwang ho fumana tharollo bophelong ba hae. Lelapa la Botoka le ile la kgetha ho mo romela high school moo a neng a dula boarding school mane Freistata. So itse ntse ke le boarding school mohlomong ke bala grade 10. Ke batswadi ba ka batla a rwana he se ke utlwa mo ka ntse tsa re ke a rwane le ntate wa hao a re sa dula mmoho permanently. E le gore since nentse le ntho nentse etsahala hore senenne re dula 2 years ba separated batswadi ba ka senenne ba khutlelana hape senenne ke selemo. So ne le relationship unstable le hape le ho bona qetella vele ka bo ma 2004 ne ke tsa grade 10 ke mola ba divorce teng batswadi ba ka ba gae take the decision or ba separate vele ke mo ka la ba ithekela ntwa sa qala ho sebetsa ena sa sebetsa ka nako yo vele a ithekela ntlo ke tla tlwela ntate wa ka. Ongeag watter ouderdom die kinders is tydens 'n egskeiding, dit gaan 'n invloed hê op hulle ontwikkeling, want as die familie uitmekaar spat, dan is daar nie meer 'n tuiste om na toe terug te kom nie. Al daai goed wat bekend was in jou kinderjare is skielik anders. En as jy dan in 'n nuwe omgewing is, byvoorbeeld 'n koshuis ensovoorts, dan is daar aanpassing daarbey ook. So emosioneel is dit 'n redelike moeilike aanpassingstyd. So daar sal baie emosionele uitdagings wees vir hulle. Itse ek fitla ho grade 10 le nna sekolong ne se ke sa performe hantle behavior wise. Ne ke tsule taolonyana tsa bo corruption wa tseba I'm still a teenager ke na le mo 16 o lo re ka itshwara hantle sekolong. Eba o etsa la ka yona nako eo ke mo batswadi ba ka ba arwanang ka teng. So ya ba qetong kuang hore tlamele ke kgutlela hae jwale ka baka la hore
ba qeta ho arwana le tjhelete ya hore ke dule mo sekolong ha sa leyo hakalo ya tseba ha batswadi ba arwana na di financial implications tse ngata so hape ka mo motswadi wa ka mmoa ka na tata ho reka ntlo so ho sena motho o dulang ntlong eo le go sebetsa bosiu vele so ya ba ke a kgutliswa he mo boarding school ke tlo qala hape botjha sekolong lekeisheneng. The impact that a divorce has financially on a family basically come down to going from 2 incomes to 1 income. Scaling down is a huge part of being financially impacted by divorce. People will find that their wants will no longer be taken into consideration. You will have to make changes. Some people might have to move their children from a private school to a government school. People might have to go from having 2 vehicles or 1 vehicle to using public transport. It is about a lifestyle change. Divorce means a financial lifestyle change. Toka o ile a kgutlela hae ho ya qetella thuto tsa hae tsa sekolo teng. Empa dintho di ile tsa mo tsamaela hampe haholo. Itse ha ke kgutlela hae ka mora selemo sa ka sa grade 10 ke la ba ka kena sekolo ko Buhlebusile High School. Ho nna no le thata wa adapter to the formal education ya bona hobane ne ke tlwaetse as a well structured school where on a textbook, on a desk, on a t-shirt, multiracial teachers, you know. But on the other hand, happy, nearly exciting for now, but let's freedom from what boarding school money to like contained to what the ultimate freedom. Yari, how to battle to Bascaret and to Bascaret, and I'm Tatlam Boza. How about Salamadais, Salamadais, and I'm Tatlam Boza. Jwalo ka batjha ba bangata ba Afrika Borwa ba senang bokamoso bo kganyang. Toka o ile a qala ho nwa jwala le ho sebedisa dithethefatsi. Ha ona a precise event e tsaetseng hore in leading the action entseo. I mean nka tjho ke ka baka la re la ba ka ba exposed ho ntho tse ding. Ha ke tloa boarding school ke thola freedom ya ho dula ke di-one mo ka o dula le mosebetsing bosiu. Ke na le metswalle e metjha hape ene metswalle e nwa jwala ke yona the coolest thing to do at that age is nwa jwala o ya di-party ntho tse kang tseo. And then during the course of those parties leading ke mo qalang ho experiment ka bo dithethefatsi le teng. And hape nka tjekere that excitement and that freedom ke ne la ba etsa hore the discipline ya ka e like hanyane to a point where I failed. Mare ho faileng wa ka ne le nka se tjho kere ke failed ka baka la hore education ya teng ne se right ba nna batho ba ngata ba tlile mo sekolong ba phasa ne le discipline ya ka hape entse hore ke fail hape ba ne ke la ba ka faila grade 11 hey 2 sa qeta ho faila grade 11 a ka la bobedi ke la ba ka nka qeta hore a ke sa kgutlela sekolong e le hore ke ipona ka re ke hloleile bophelong ha sana ntho e nka etsang hape betere hobane ke hlotswe ke grade 11 ya ba ke tloela sekolo he ka mabaka wa jwalo lo ke feel ka re am a failure in the literal sense of the word so indien ons 'n lang pad gestap het met baie uitdagings en teëspoed gaan dit baie moeilik wees as ons nog 'n groot uitdaging moet tegemoet kom en dan gaan die persoon wat die slagoffer daarvan is maklik twyfel aan hulle self baie keer geloof in hulle self verloor of selfs in hulle vaardighede en talente. Daai selfvertwyfeling kan jou selfbeeld baie maklik afbreek of negatief beïnvloed. So aanhoudende mislukking, aanhoudende uitdagings kan 'n mens langtermyn depressief maak of jou heeltemal immobiliseer en dan kan jy voel maar jy het glad nie meer 'n idee van hoe om hier vandaan vorentoe te beweeg nie. Toka ha nka nako e telele ho lemoha hore o hloka ho fetola bophelo ba hae. Ka nako e ntse ke tsuba dithethefatsi ke nwa le jwala ne ke le involved hape haholo ho di hip hop and poetry movement ba ne ke dula ke le Joburg ko Newtown ha ke se Newtown no tla nthola Braamfontein ba ne ke attenda di drama classes teng ka di Saturdays mtholo mo Newtown ke bona marasta ke bona bo mrapper and ke lifestyle ke batlang vele na ba nna since ke na le that creative poetic side from Tsonga ke le ngwana so from there on ke tla qala ho develop lerato for the Rastafarian movement
yaba ke qala ho ba le rasta he dilemong tse tsa bo 2007 2006 late. Wanneer jy die besluit neem dat jy 'n verskil in jou eie lewe wil maak, dan gaan niks jou keer nie. Dan gaan jy geleenthede soek, dis amper soos 'n passie, dit raak 'n passie vir jou om te wys wat in jou steek, om die beste te word wat jy kan wees. Dat niks en niemand gaan jou terughou nie. Elke struikelblok is vir jou amper soos 'n stepping stone. So jy wil wen, jy gaan wen en niemand gaan jou keer nie. Ka ba le rasta for mo nka tjho ke re fumaneng wa ka Rastafarism ke mo la ba fetwa phelo ba ka teng hobane la ba young ground so to say la ba nthuta ntse ne ke se di tsebe ka nna la ba etsa. It was like a self-discovering journey. Mo ke la ba ke ithola hore hey hantle ke mang, thuto tse la ba mfa tsona besides thuto tsa hore hey Rasta king oba an African king. It was a personal like initiation for nna bana ba nkuta ntho tse ngata ke se ke leng sona ka sheko nka tjho ke re ke leboa the movement ya Rastafari. Ha ne ka dintho di mo tsamaela hantle, Toka o ile a iphumana a shebane le mathata hape bophelong ba hae. Ha re utlwe hore ho etsahetseng ka mora papatso. Re le amohela hape ho Rands with Sense. Ka jeno re lo kgothatsa ka pale ya motjha wa mona Afrika Borwa ya sa dumellang hore mathata a hatelle bophelo ba hae. Toka o ile a sokola ho fumana mosebetsi, mme a iphumana a etsa mosebetsi ofe kapa ofe ho iphedisa. So from that mona khona we get tjhelete le teng, source of income ba nexa spane ne ke tsa dipanyana tse doms neng ke spana as a gardener ha mangwane wa ka sneng ke etsa gardener ha mamang e lo kana go ke mnyane ne ke a bona ke na le potential hore nka etsa ntho e betere other than just being a gardener. Ha ntse ke le rasta kana go from ntse ke tsa di drama classes ke la ba ka qala ka thola agency yaba ke qala ba an extra for the television show tse ngata tse tshwanang le bo di 7 Dolane and so forth. So ke ka thola agency through a friend of mine mara ntse ke le di agency tse ding at that time as well. So ke qala ke tsa tjhelete ka ho etsa bo di shoot bo ke thola ke extra di filming di advert ntho tse kang tseo. So I spent a lot of time working in the entertainment film industry kana go ke mo passion ya ka ya bunyaneng ya ho ba in the film industry la ba khutla hape ka ipona le nna ke batla ho etsa mosebetsi wa ho ba in the film industry as well. Ka mora o sokola mosebetsi, Toka o ile a bona ho le molemo hore a iqalle kgwebo hore a tsebe ho iphedisa. So from there on ka save tjhelete from ba extreme eo ka qala business le chomi ya ka mo ke dulang teng Thokoza vele pla heso ka qala spaza shop nyana vele mo spaza sa teng ne tsamaya hantle bane khona betsa tjhelete ke khona ho pesha mo le mo ka tlung ke thuse moa ka ntho tse di mo. Ho iqalla kgwebo ke leano le letle haholo ha o ikemiseditse ho sebetsa ka thata. Ke tsena di top tips tse tla thusa le ho eletsa bo rakgwebo ba bangata. Go dira leano la kgwebo go tlo nyaka gore o tsebe dilo pele. O seke wa kitimela dipankeng, o thoma ka bonyane. Bontši ba dikgwebo tše nyane bo thušwa ke bobolokelo bja gago. Nako e nngwe ba leloko le bagwera ba thuša go tšweletša kgwebo pele. Go bohlokwa go tseba phapano gare ga kadimo le poloko, dikoloto le dikano. Ke mo moadimi a hwetšago letseno la tšhelete ye a e kadimilego. Investment goba equity ke mo moadimi a hwetšago letseno la go leba yena. Se se ra gore ba ka kgona go tšea karolo go kgwebo le go volunteera dipheto. Nagana gabotse ge o tsenela partnership gobane di ka tla le ditlamorago tše kgolo kgwebong ya gago. Go hwetša dikeletšo tša go thuša, etela Rands with Sense
Gopola, o ka hwetša tshedimošetšo go letlakala la Facebook. Dikeletso tse bohlokwa e le ka nnete. Kgwebo ya Toka ya pele ile ya tsamaya hantle ho fihlela a fumana tsietsi le mathata hape. Ya ba wa etsahala hore sephaza sa teng ba se tjhese e le hore ba ntse ba senya batho ba ne ba sa se rate sephaza seo bashimane ba mo locationeng vele. So hoe meer suksesvol jy raak, hoe meer wil mense jou weer afbring na hulle vlak toe. Dit is daai selfsugtige menslike eienskap van ek wil hê en as ek het, hoekom het jy dit? So dit is afguns en jaloesie wat maak dat mense hierdie goed doen wat ander mense skade berokken. Ka mora ketsahalo ena e bohloko, Toka ha ka fela matla, empa o ile a batla tsela e nngwe ya ho etsa tjhelete. Ho tjhawa sephaza sa teng ke mo ntate wa ka ne le beke after re qete ho tjha sephaza seo, ntate wa ka mfounela re monna ka baka la gore la ba study ya electrical engineering ke yo mosebetsi wa electrical engineering tlamehile ke di light bulb ko Kempton Park. Ha ke fihla mo Kempton Park mo ya re ke di light bulb next tlamehile go sebetsa sporong sa Gautrain ne le hona ba qalang ho etsa Gautrain, so ka nako ya teng yo rona tlamehile re tlose sporo seo sa gale gore Gautrain tlo tsamaya mo. Ke ntho e thabisang ho tseba hore o na le ditokelo mosebetsing wa hao, mme ditokelo tseno di tshireletsehile ka mehla. The Basic Conditions of Employment Act e akaretsa basebetsi bohle ba Afrika Borwa. Ha re boneng dintlha tse bohlokwa tsa act ena. Baqachi ba fanele va tivisa vatirhi lavantshwa hi ntirho na la va tirhelaka kona hi ndlela yo tsariwa. Vatirhi a va fanelanga ku sizisiwa loko va lwela timfanelo ta vona. Vana lava nga hansi ka malembe ya 18 a va fanelanga ku tirha ntirho wo tika kumbe ntirho lowu u nga endlelwa vanhu lavakulu. Ntshoveriwo wa mali u fanele ku endliwa eka vatirhi loko va pfumerile hi ntlolo. Mutirhi un'wana na un'wana loyi a tirhaka navusiku u fanele ku tsundzuxiwa hi swa rihanyo na tindlela to tisirhelela. Ku kuma vuxokoxoko hi malunghelo ya wehe yana eka website ya randswithsense.co.za na ka Facebook. Ho tseba ditokelo tsa hao ho ka o tswella molemo haholo. Empa ha re kgutlele paleng ya Toka, I think ke sebeditse mo 4 nights and that was like the turning point in my life. Mo kla ba ka bona re I need to do something greater than what I'm doing now. I mean, at that time probably negnali 20 kapa negnali 21, negnali 20. And o sebetsa sporong kontrakeng ke lentwana. It wasn't the place for me. Baie keer die mense wat werk doen, wat hulle net die geld daaruit kry, het dalk nie heeltemal gaan kyk na alle opsies wat daar beskikbaar is en wat is hulle regtig hulle passie nie en het nog nooit die regtig in diepte ondersoek gaan doen. Wat is dit wat ek graag wil doen nie? Baie keer mense op 18, 19 dink hulle weet nie wat hulle wil doen nie en dan hou hulle aan om hulle res van hulle lewe nie te weet wat hulle doen nie. En jy kry baie keer mense wat in hulle laat 60s weer begin swaat. So dis nooit te laat om jou passie te leef nie. So gaan kyk wat is dit wat jy regtig wil doen. So that's when I decided hore na ke batla go khutlela sekolong vele. So ka bua le moaka le ntate wa ka ba dutisa fatshe re man. Ke a bona hore ke flopile bophelong ke ntse diphoso tse ngata and I'm not perfect, you know, but I'd love a second chance to go to school so that I can better myself. Ha ene e le nna ne ke kebe ka tswella pele o la senyeya moya haholo mare ngwana ka after ka se o se etsahetse o la mpe ya fatshe a re mama wa tseba keng ke botlwile bohloko but it's a lesson for nna ke kopa fela o mphe chance ke sekolong ha le ka lampha fela chance la risk la nkisa sekolong ka etsa ka phethisa toro ya ka ha ona ntho engwe fetang eo enka ithabelang. Ke batlang go fara opportunity ya ke kene sekolo
ka khutlela ko ka ya Senantonis ka etsa my matric teng vele. Ha re utlwe hore setsebi sa rona sona se reng ka bohlokwa ba lengolo la sehlopha sa 10. Kunzima kakhulu esikhathini sanamhlanje awukwazi ukuthola umsebenzi ngisho ngawe ufuna ukuba i-security today kufuna ube ne-matric okungenani bese ukwazi ukutraina noma ngawe ufuna ukuba u-till operator kufanele ube nawo matric today. So kunzima kakhulu ukuthi uthole umsebenzi ubungenawo umatric. Ingakho sigqugquzela kakhulu intsha yakithi ukuthi umatric ubaluleke kakhulu. Uma bengakwazanga ukuthola abaye college bekwazi ukuthi bethole iskill esithile sokwazi ukuthi beqeqesheke. Ngaphandle kwalokho ikusasa nje liyafiphala ukwazi ukuya ndawo. Isikhathi namhlanje sidemand ukuthi ube nawo as a bridge yokwazi ukwenza noma yini ofuna ukwenza empilweni. Ka mora ho fumana lengolo la hae la sehlopha sa 10, Toka o na ikemiseditse ho latella toro tsa hae. For mo passing wa ka matric eo ke mo ke la ba ka tsamaya ka yo enrolla ko dikolong go university vele. Ya ba ke tsamaya ke yo enrolla Boston Media House ka yo etsa film and television production teng. Hobane ke ntho ne ntse ke batla ho etsa vele ho tloa binyane sa le ntse le ntho ne ke batla ho etsa. Empa pele ho mono ke ile ka tlameha ho applyela student loan. Student loan se ka o tswela molemo ha o batla ho fumana thuto, empa ho bohlokwa ho ipatala ka potlako. Jwale he, ke tsena ditsela tsa ho laola student loan ya hao hantle hore o seke wa iphumana o kene ka hara dikoloto. Vha dzhie tshikolodo kha miraḓo I ḓivhaleaho nahone yo ṅwalisiwaho. Vha dovhe hafhu vha khwaṱhisedze uri vha na nḓivho nga ha kubadele kwa hone. Vha dzudzanye kubadele kwavho, vha ṅwale fhasi na kushumisele kwa masheleni avho. Musi vho no dzudzanya uri vha badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe, vha vhulunge tshelede yavho. Vha nga balelwa u wana mushumo kana vha ḓipanga kha zwithu zwa maemo na zwine zwi si vhuṱhogwa. Arali vha tshi khou ṱoḓa u ita tshikolodo tsha uri vha ye tshikoloni, vho tou ḓiimisela uri vha tshi badele nga u ṱavhanya. Vha songo litsha u badela ngauri vha khou balelwa u wana mushumo. Kha vha kwamane na muhadzimisi wa tshelede uri vha kone u ambedzana nga ha kubadele kwa masheleni vhe vha o hadzima. Vha tshi nyaga u ḓivha zwinzhi nga ha tshikolodo tsha u ya tshikoloni, vha nga ri dalela kha randswithsense.co.za kana kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook. E ba le rona hape ka mora papatso. Ha re tswela pele ka ho tlisetsa mahlale a ho etsa Rands with Sense. Ena ke Rands with Sense. Lenaneo le etsang hore o nahane ka maemo a hao a tjhelete, le o tlisetsang ditharollo tsa ho laola tjhelete ya hao hantle. Kajeno re shebana le leeto le kgothatsang la Toka Hlongwane, mohlankana wa Mo-Afrika Borwa ya sakang a inehela le ha mathata a bile mangata bophelong ba hae. Itse ha ntse ke kena vele sekolo ntse ke sebetsa mo di various production company ntse ke dula ke apply every day no tla nthola campusing ke dula ke le computer room every day ke senda di CV to probably next sender CV tse bo my 30 ka letsatsi. Indien jy jou passie uitleef, kan dit vir jou 'n baie goeie finansiële toekoms skep. Want jy wil sekere vaardighede aanleer wat jy heel waarskynlik nie het nie en jy gaan kyk na ander moontlikhede waarin jy kan vorder want jy gaan nie tevrede noodwendig wees met waar jy is nie. As dit jou passie is, gaan jy meer en meer van daai veld wil weet. En hoe verder jy vorder en hoe meer jy weet, is gelykstaande aan meer geleenthede, is gelykstaande aan 'n beter finansiële toekoms. O fitlela vele ke thola call ya company e Cape Town e batla motho o translator for show ya bona ba palang mo SABC. So ka qala ka sebetsa mohlomong ntho ka etsang dikgwedi tse 80 kapa jwalo ka ntse ke le translator.
ka baka la gore ne ke ikemiseditse haholo ho sebeletsa company eo no sa kgathaletse hore ke sebetsa jwang la ebe motlakase ha o ne tla nne ke dule ntse ke translator founung ya ka nako vele ntse ke sebedisa yona betse di-translation tseo ba ne ke ikemiseditse haholo ho sebeletsa company eo yaba ke letsetswa ke boss ya mo company-eng impotsa ga ke batla tla Cape Town na emfa internship ya hore ke tlo ba an assistant producer. Well, a ke tsebe go tlo etsahala eng. Ke a qala ho fitla mo Cape Town ke a qala ho ba hole le hae. I mean like hole le hae. A tshwane ka re kile Alexander heso ke motors hona re tlallela mang ha ke le mo. So ke experience a tshosang haholo for nna. A ke tsebe ke expecta eng. It's once in a lifetime that you get an opportunity like this. A se mang le mang fela a ka o fa mosebetsi a re he tlo ba mo leng o tlo ba assistant producer from tolling translator fela teng. Mo ka ke a tseba ho mo leng hona je o motlotlo haholo ka se ke leng sona hona je bile o thabile ke nka tjho ke go thabile ba nna ke tsamaya ona thabile haholo le ena bela re ngwana ka tsamaya ke ntho ntse we batla vele ba ne sa le ntse ke bala ke na sekolo ntse ke metsa ke re ha qeta sekolo na makrisa ke batla ya Cape Town vele ma ne ke sa tsebe hore e tla fitla this soon ba ne ntse le toro ne ke na le yona he ha qeta mo tlamene ke iphumane ke le Cape Town kapa ke batla mosebetsi teng ba ne ke a tseba re Gauteng mesebetsi ha e mengata ha kalo le opportunity ha di ngata ha kalo so mo ka moaleng le ba lelapa le so ka ofela ke a tseba mtlotlo bile ba thabile ka se ke leng sona ka sheko so yeah I'm hoping for the best though mara ntse ke tshuile bana ke tsebo re ho etsala eng lo re tlamele ke expect eng and what is expected of me as well so ke experience it so mara I'm looking forward to the challenge and everything. Ditsebi tsa rona di le tsa fa Toka dikeletso tse ntle hore a tsebe ho dula a na le tjhebelo pele mme a le morolo. So tell me, what's your dream? My dream? Can say success. The ultimate dream is success. Yeah, in all aspects. Coming from a not so well off background, you always strive for better and you always want to get better from life, be it education wise, be it finance wise, be it personal growth and all. So success in all aspects, like I put it, Now, what is it that you think you bring that is unique about you that's going to allow you to achieve those goals, those dreams? What have you got? Lightheartedness. So can I just ask you to hold that question for a minute? Okay. The holding question is, what do I bring? What are my gifts? We're going to move to a quick activity that's going to allow us to amplify that. Okay. Can we do that? Sure. Walk around the table and have a look at the images that are on the table. You'll start to connect with some of these images. If there's an image that kind of grabs you while you're holding the question, just grab the card. Okay? You okay? Okay, great. So, you want to sit? Sure. So, what's on the card? As fencing. And first glance, she's on attack. She looks like she's not defending, but she's attacking. Yes, great. And looking at it, it was like, okay, she's a warrior, she's fighting, and Great. she's taking the fight to her opponent or so forth. Yeah. So I've always been like that. That's been my attitude all the time. Like, If I had to say what do I see between this picture and the question for you, so I see focus, absolute focus on the target or the goal. But at the same time, she is very well protected. So the face is protected, the rest of the body is protected. So maybe there's something in that also about what you bring. But she's also got the tools. Yeah. In your case, it's maybe part of the gifts that you bring is you give me the sense of being somebody who makes sure that he's got the tools to be able to do what he needs to do. Whether it's work-wise, career-wise, whether it's attitude. A lot of what you've been describing is attitude and energy. Okay, let's put that one down. Next one.
And then this one is a chick that just hatched out of its egg, or so it seems. And then I'd say I'm still hatching, you know. I'm still discovering other strong points that I have. I'm still discovering other avenues that I can tap into. If I had to comment on perhaps an additional connection between the question and the... So here, this chick is looking this way. So it's looking here, but it's acknowledging that. So it hasn't turned away from where it comes from. And so you also give me a sense of part of your gifts, and what you bring is a real sense of being rooted in where you come from and very clear about where you come from. In Toka's case, he's not envious. He's got a humble view of himself. He seems to be developing a resilient capacity. And another thing that shows me his humility is when he recognizes that he's still growing. He hasn't arrived. He's still got years of growth ahead of him. Tell me something. Who's a person in your circle of influence that you trust the most? My mother. Your mother? Sure. Yeah. Where is she in relation to you? Physically? We are apart. Like, she's in Joburg and I'm here. Okay. Sure. How often do you talk to her? Every day. Every day? Sure. Can she tell when you're off balance? Yeah. She can hear it in your voice? Yeah, she She'll say, Toka, what's the matter? Sure. You say, Mom, no, nothing. She said, don't talk nonsense. Yeah? Sure. Can she? Okay. Yeah. Because what I'm looking for is a check, somebody to help you balance. It may serve you just to have your mom be that reality check for you. Sure. Yeah? Definitely. Cool. Feedback is very important for him. So he needs to make sure that besides waiting for it, he asks for that feedback regularly on how he's doing, whether it's career-wise, performance-wise, relationship-wise. What else do you think you're going to need from your mom that will help you, that will serve you? Definitely right now, I don't think there's something I really need from my mom, because she has given me all that she could and that she can, and it's all up to me right now to give back to her. Great. What do you want to say to her? That I appreciate her. Yeah, when last did you do that? If the answer starts with... It's been a while, Yeah. sure, yeah. It's been a while. If you did that, what do you think it would do for her? I think it would make her feel better about who she is. What will it create for you when you offer that to her? I don't know. What's going on for you now? Very emotional. Yeah? That's cool. But I'm getting a sense that this thing with your mom is quite significant for you. Okay, so I want to challenge you. Sure. I want you to affirm her right now. Pick up the phone. I need you to talk to her. Okay. Hello, ma. Teng o kae? Okay, kopa o jwetsa ntho e buane pele. Ke a o rata ne mazo, ene ke a leboha haholo for ntho tseo nketseditseng tsona. Ke re ke a leboha haholo for ntho tseo nketseditseng tsona. Ntho tseo nketseditseng tsona ke a leboha haholo. Ke tla o jwetsa date. Nix, anyake. Ke tla o jwetsa date. Okay, ke tla o founela ma after 30 minutes. So how was that? It was very relieving for me, but now she's scared that I might. Yeah, that's cool. You'll call her back. Yeah. Yeah, because I couldn't understand what you were saying, but I could hear, hey, what's wrong? Sure. But there's something in that. What do you think that is? That's, I don't know, her love for me, I guess. Yeah, well, she's concerned about you. Concern. Okay. What do you think she's taking with her now, besides concern? Sure. That I really appreciate her. Yeah. That at least she achieved her goal of raising me well. Yeah. So she's taking that with her. And she takes that with her for the rest of today. So can you imagine how her shoulders have lifted this morning? And she's taking that into all the conversations and all the other systems that she's part of today. Yeah. So your one simple act for a minute has that kind of effect on a person.
Imagine the impact that you're having on all the other people around you. I think that's what you bring. That's your gifts. So there are many people that probably, not just in his own family, but even in his community where he comes from, that look up to him as a role model. And what is nice, what I appreciated in the coaching session is that he seems to be open to recognizing the impact that he can actually have. Because that's almost like an affirmation in itself. It will allow him to actually step into more of it, so that he's able to serve more in that capacity. Ka mora papatso, re tswela pele ka pale ya Toka Hlongwane. Ena ke Rands with sense. Kajeno re ithuta ho nka taolo ya maphelo a rona le maemo a rona a tjhelete ka pale ya Toka Hlongwane. Ho bua le Gary ka sheko sessioneng, ho mfile motivation e kgolo hore ke kgone ho ba a successful person in the future in terms of my career, and he empowered me with knowledge at like hore career ya ka e tswelle pele, and hore kgone ho tswella pele kore tlamehile ne kgone ho handle the finances tsa ka hore ke kgone ho grow as my career grows. And I'm really looking forward to session le Moshfika o tlo mfang financial advice so ke kgone ho dula ntse ke le on the right track with my finances. How is your financial life going? Things okay on your side? It's relatively better as compared to the previous years. I mean, now I've got like a solid permanent employment, and I'm able to pay off my student loans that I have. I'm able to pay the outstanding school fees that I also had from my institution that I went to. So it's relatively well. I mean, I'm able to save as well. I'm able to help out at home where it's necessary for me to help, and it's relatively okay, you know. That must be a good feeling to have that pressure off you. Sure, definitely it is a good feeling. How are you going about paying your loan? Well, I pay it off like every month. There's like a debit order that comes into my account that they take off their money. But I was struggling a bit before I got permanent employment because there'd be months where I can't pay it off, and then obviously then I go into arrears and then the interest as well and stuff like that. But then I did talk to them and tell them that I can't pay it off now because I'm struggling with employment, or I can pay a smaller amount towards it. So then we came to an agreement that as soon as I get employment, I should let them know, which I did. And then they started off taking their money like we had planned initially. So there was definite value in speaking and communicating with your creditors. Sure, definitely. So I even spoke to my former school that I went to because I still have my school fees that's outstanding with them. They were taking like 2.8 from my account. So then we negotiated, and I called them and I told them that it's a bit strenuous for me. So can you at least like work out another payment plan that I can afford, you know. And were they open to that? Sure, they were open to it, although they were slightly reluctant, but then we finally came to an agreement. Do you know the details of your debt? Not entirely. It's saying that you're so good at communicating with your creditors. Next time you go to your creditors, you go and you say to them, what is my outstanding balance? What can my settlement balance be? And when you come to them and say, look, I want to settle this account, tell me what it's going to be, they can give you huge discounts on your outstanding debt. It's going to stand you in good stead knowing exactly how long you have to still be paying this. You can then work all your other things around that. Do you have a budget? Yes, I do have a budget. Can we have a look at it? What does your budget work out to? Do you have money left at the end of the month? Sure, I do have money left. I think I have 1,320. Are all of this correct? Sure. Are these realistic figures? Sure. As we've got here? I really like the fact that you have a budget. I really like the fact that you are sticking to the budget. My concern with the budget is, even though it's working well for you, it's very general. It's very generic. It's this amount for that, and that amount for that, and that amount for that. I'd like you to become a little bit more specific about your budget. What we have to do is to keep this budget alive. We have to be interactive with it. But it's when we don't know, when we work on general figures like these, that we don't really know what we have left. And we're not talking about what we have left to spend. Often what we have left
every month you might be coming in 200 Rand under. That 200 Rand can be taken and put towards your debt. When you say savings, do you only have one type of saving? Sure, I put it all into one savings account, which is that. Something that you should be doing is speaking to a financial advisor, because a financial advisor will be able to say to you, this is where you'll be able to get better returns should you invest it there because the interest rate is higher. So do you think that you could do that? Sure, definitely, because I was also looking into like opening an investment account as well. Do you feel more positive about your life now that you have your debt under control? Sure, I feel very positive about it because even my plans are more realistic. I'm not constantly thinking, I'm planning to do this, but then I'm gonna have to pay that in the long run, you know. So I always have a positive outlook towards everything. It has boosted my plans. I see them more clearly and vividly going forward because I know for a fact that we can become realistic if I just put my mind to it and try by all means to pay off my debt and be in a good financial state. But I'm so proud of you that you have actually taken the initiative and started saving. It means you're aware of how important saving is. So now all you've got to do is go and find out how to separate your savings and what to separate your savings into. And I think you've got a very bright financial future ahead of you. It's a maile hantle haholo session ya teng pele ke ithutile tse ngata. Hona tje ke na le thasello e kgolo ya hore bokamoso ba ka bo ya kganya ebile ke na le tshepo e kgolo haholo hore ke tlo ba se ke batlang ho ba sona bophelong jwang kapa jwang la o ka etsahalang ke tlo fihla ditorong tsa ka ke tlo di achieve kaofela ntse tse ke batlang ho di achieve bophelong ba ka ke na le tshepo eo ke na le motivation eo. Dipale tse tshwanang le ena ya Toka di etsa hore re tshepe hore ka mora lefifi ruri kganya e teng mme e mong le e mong wa rona o na le tsela eo a ka hlolang mathata a hae ka yona. Ho Toka sena se le sa bolela hore o tlameha ho kgutlela sekolong hore a ilo fumana thuto e tjhatsi. Ho fumana thuto ho ka o tswela molemo mme menyetla ya hao ya ho atleha e ka ba mengata. Re fella mona kajeno. Ke nna Mmarona Kgwele ya le hopotsang hore le dule le etsa Rands with sense. Salang hantle.